डिअर स्टुडंट्स, आज आपण इयत्ता 11वी इंग्रजीमधील हेनरिक इब्सेन यांनी लिहिलेल्या अन एनिमी ऑफ द पीपल या नाटकावर आधारित प्रश्नोत्तरांचा अभ्यास करूया. पेज क्रमांक 194 व 195वर तुम्हाला काही दिलेले प्रश्न आहेत. या प्रश्नांची उत्तरे पाहण्यापूर्वी आपण नाटकातील प्रमुख पात्रांचा थोडक्यात परिचय पाहूया. सी द लिस्ट ऑफ कॅरेक्टर्स. दिलेली पात्रांची यादी पहा. डॉक्टर Thomas Stockman. He is a medical officer of the municipal baths. He is honest and upright. He is also the protagonist of the play. Mrs. Stockman or Catherine. She is Dr. Stockman's wife. Petra is Dr. Stockman and Catherine's daughter. She is a teacher. Peter Stockman. Peter Stockman is Dr. Stockman's brother. He is cunning and corrupt. He is mayor of the town. He is the antagonist of the play. Mr. Hostad is the editor of the People's Messenger. Mr. Billing is the sub-editor and Aslaksen is a printer. These are the important characters. हे महत्त्वाचे नाटकामधील पात्र आहेत. नंतर आता पहा दिलेले प्रश्न. मेयर पीटर स्टॉकमन is a contrast to डॉक्टर थॉमस स्टॉकमन. नाटकातील जी दोन महत्त्वाची पात्र आहेत, डॉक्टर स्टॉकमन इज प्रोटॅगॉनिस्ट ऑफ द प्ले अँड पीटर स्टॉकमन इज अँटॅगॉनिस्ट ऑफ द प्ले. ही दोन्ही पात्र अगदी एकमेकाच्या विरुद्ध प्रकारचे आहेत. एक प्रामाणिक आहे तर दुसरा अगदी करप्ट आहे. या संबंधी उत्तर पहा. डॉक्टर थॉमस स्टॉकमन अँड हिज ब्रदर Peter Stockman are contrasting characters. Dr. Stockman is the protagonist of the play. He is the medical officer of the town baths. He is ready to fight for the truth. He is a true friend of the city. Nandar पहा. Peter Stockman is the mayor and the chairman of the bath committee. He is the antagonist. He is against the truth and opposes his brother Dr. Stockman. Now in this way, these two are contrasting characters. Write the character sketch of Dr. Stockman. डॉक्टर स्टॉकमन यांचे चरित्रचित्रण करा असा विचारलेला प्रश्न आहे. सीधा आन्सर. डॉक्टर थॉमस स्टॉकमन is the protagonist of the play and enemy of the people. He is a doctor by profession. He is also brother of the mayor Peter Stockman and the medical officer of the town baths. He discovers that the baths in the town are contaminated. He wants to repair or close the baths. He wants to print pamphlets to create awareness among the city people. He is a true friend of the town people, but he is opposed by many. Dr. Stockman says the strongest man in the world is he who stands alone. Now in this way, we may sketch character of Dr. Stockman. नंतर पहा. रीड द गिवन एक्स्ट्रॅक्ट. दॅट इज ॲक्ट नंबर 3. सिलेबसमध्ये आपल्याला दिलेला आहे ॲक्ट 3. कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. टेबल पहा. या ठिकाणी 3 कॉलम्स आहेत. कॅरेक्टर, सपोर्टिव्ह कॅरेक्टर्स अँड इन्सिडंट. नंबर 1 डॉक्टर स्टॉकमन. डॉक्टर स्टॉकमन यांना सपोर्ट करणारी 2 महत्त्वाची पात्र आहेत. कॅथरीन जी की डॉक्टर स्टॉकमन यांची वाईफ आहे आणि पेट्रा जी त्यांची मुलगी आहे. इथं आपण सांगू शकतो कॅथरीन सपोर्ट्स हर हजबंड आणि जी मुलगी आहे त्यांची पेट्रा ऑल्सो प्रेजर्स हर फादर. नंतर पहा. पीटर स्टॉकमन यांना सपोर्ट करणारे 3 महत्त्वाचे पात्र आहेत. मिस्टर बिलिंग supports the mayor. Hostad, he refuses to publish Dr. Stockman's pamphlet. And Aslaksen, he also supports the mayor. तिसरा कॅरेक्टर पहा. Aslaksen यासाठी सपोर्ट करणारे 2 पात्र आहेत. हॉस्टॅड अँड पीटर स्टॉकमन. इथं आपण सांगू शकतो हॉस्टॅड सपोर्ट Aslaksen because he pays for the paper. Peter Stockman considers Aslaksen as a thoughtful man. Now in this way we may complete the given table.
नंतर पुढची ॲक्टिव्हिटी पहा, मॅच द कॉलम ए विथ कॉलम बी. या ठिकाणी ए कॉलममध्ये दिलेली पात्रांची नावं आहेत, तर बी कॉलममध्ये या पात्रांची काही वैशिष्ट्ये सांगितलेली आहेत. इथं आपण उत्तर सांगू शकतो पहा, डॉक्टर थॉमस स्टॉकमन, ही इज ऑनेस्ट अँड अपराईट. कॅथरीन, timid but supportive. Peter Stockman, cunning and corrupt. Petra, courageous. Hostad, opportunist. Billing, vulnerable. Aslaksen, coward. Now these are the characteristic traits of these characters. Now see activities based on plot. प्लॉट म्हणजे सिरीज ऑफ इव्हेंट्स म्हणजेच कथानक. कथानकावर आधारित दिलेले काही प्रश्न पहा. डिस्क्राईब द क्लायमॅक्स सीन इन युअर ओन वर्ड्स, राईट युअर कमेंट्स ऑन इट. जे काही या दिलेल्या एक्स्ट्रॅक्टमधील जो काही क्लायमॅक्स सीन आहे, हा सीन शब्दामध्ये तुमच्या सांगा आणि यावर तुमच्या कमेंट्स काय आहेत ते लिहा. याचं उत्तर पहा. डॉक्टर स्टॉकमन realizes that the editor, Hostad, will not print his manuscript. He declares that he will hire a drum and parade the town and read his manuscript at every corner of the town. At the end of the third act, his wife Catherine also takes his side. This is the climax scene in the play. The climax shows that many people think about their personal benefits only. An honest man should be confident and should be ready to fight for the truth. पुढचा प्रश्न पहा. Describe in your own words the incident when Hostad's real intention to help Dr. Stockman is exposed. याचं उत्तर पहा. Dr. Stockman's daughter Petra thinks that Hostad is a good person because he is supporting her father. When Petra talks to Hostad, she understands that Hostad is supporting her father to get on her good side. Hostad tells her not to speak angrily because her father needs his help. Petra understands his true colors and leaves the office. नंतर पहा तिसऱ्या नंबरची ॲक्टिव्हिटी. राईट डाऊन द कॉन्सिक्वेन्सेस ऑफ द फॉलोइंग ऑकरन्सेस विथ द हेल्प ऑफ द प्ले. या ठिकाणी तुम्हाला दिलेले काही प्रसंग आहेत आणि या प्रसंगासंबंधी किंवा यानंतरचे जे काही कॉन्सिक्वेन्सेस म्हणजेच परिणाम होऊ शकतात किंवा झाले याची माहिती आपण लिहायची आहे. यातलं पहिलं पहा. डॉक्टर थॉमस स्टॉकमन वॉन्ट्स अन आर्टिकल एक्सपोजिंग सोशल इव्हिल टू बी प्रिंटेड इन द न्यूजपेपर. डॉक्टर थॉमस स्टॉकमन यांना असं वाटतं हे जे काही करप्शन आहे, हे करप्शन संबंधी हा जो अहवाल आहे किंवा हा जो रिपोर्ट आहे तो लोकांपर्यंत गेला पाहिजे. याचं उत्तर पहा. डॉक्टर थॉमस स्टॉकमन वॉन्ट्स अन आर्टिकल एक्सपोजिंग सोशल इव्हिल्स टू बी प्रिंटेड इन द न्यूजपेपर. डॉक्टर स्टॉकमन is motivated by the truth. He wanted to make people aware that the water in the baths is contaminated. Its repair would cost 20,000 pounds. It would be a burden on the poor taxpayers. Bit number B पहा. Mayor Peter Stockman persuades Mr. Hostad and Mr. Billing from printing the article. जे काही नाटकातील मेयर आहेत पीटर स्टॉकमन हे हॉस्टॅड आणि बिलिंग यांना हे आर्टिकल छापू देत नाहीत, प्रिंट करू देत नाहीत. यासंबंधी उत्तर पहा. द मेयर पीटर स्टॉकमन persuades Mr. Hostad and Mr. Billing from printing the article. The mayor misguides them, saying that it would be the ruin of the community to publish such article. Number C. Aslaksen declares that he would not print Dr. Stockman's article. Aslaksen declares that he would not print Dr. Stockman's article. Dr. Stockman becomes very angry and declares that his report will be made public in spite of all the threats. He would hire a drum, parade the town, and read the report at every corner of the town. His wife Catherine also supports him.
He becomes very happy, so he hugs and kisses her. Number D. Catherine encourages Dr. Stockman to proceed in his attempts in the cause of public attempts. अगदी या तिसऱ्या अंकाच्या शेवटी डॉक्टर स्टॉकमन यांची बायको कॅथरीन त्यांना सपोर्ट करते. यासंबंधी जे काही कॉन्सिक्वेन्सेस ते आपण सांगू शकतो. वेन कॅथरीन डॉक्टर स्टॉकमन्स वाईफ सपोर्ट्स हिम he becomes very happy and hugs and kisses her. He decides to go ahead with his wife and children. यानंतर पुढच्या ॲक्टिव्हिटीज पहा आधारित सेटिंगवरती. सेटिंग म्हणजे ज्या ठिकाणी हे कथानक घडतं ते ठिकाण किंवा तो टाईम ड्युरेशन याचा संबंध असतो सेटिंगशी. यातली ॲक्टिव्हिटी पहिली पहा. द सेटिंग ऑफ द ॲक्ट is the office of the newspaper, the people's messenger. Explain how it is the proper background for the theme of the play. हे जे की ॲक्ट नंबर तिसरा आहे याची सेटिंग आहे ऑफिस की जे द पीपल्स मॅसेंजर यांचं ऑफिस आहे. मग हे ठिकाण कशा प्रकारे योग्य आहे नाटकाच्या थीमसाठी याचं उत्तर पहा. ॲक्ट थर्ड इज सेट इन द ऑफिस ऑफ द न्यूजपेपर, द पीपल्स मेसेंजर. The editor of the newspaper initially accepts the manuscript for printing but afterwards rejects it. All important actions take place in the editor's office. So, it is the proper background for the theme of the play. Explain the use of following property in the development of the play. या ठिकाणी त्रिर तुम्हाला काही वस्तू आहेत आणि यांचं जे काही सिम्बॉलिक महत्त्व आहे ते आपण इथं सांगितलं पाहिजे. हॅट अँड स्टिक. हॅट अँड स्टिक आर द सिम्बॉल्स इन द प्ले. द हॅट अँड स्टिक स्टँड फॉर द पॉवर ऑफ द मेयर. डॉक्टर थॉमस स्टॉकमन थिंक्स दॅट हिज आर्टिकल विल बी पब्लिश्ड इन द न्यूजपेपर अँड सोशल फोर्सेस विल सपोर्ट हिम. ही टेक्स द मेयर्स हॅट अँड स्टिक but returns them back when he realizes that his article is not going to be printed. नंतर पुढे दिलं पहा an envelope containing the letter. ॲक्ट नंबर 3 मध्ये याचा कोणताही संदर्भ नाही. ॲक्ट नंबर 3 मध्ये असं कोणतंही एनव्हॉलोप नाही की ज्यामध्ये काहीतरी पत्र वगैरे आहे असा रेफरन्स नाही. सो वी कॅनॉट राईट आन्सर ऑफ दिस बीट. नंतर पहा ॲक्टिव्हिटी नंबर 3. Explain the following statements with reference to the context. दिलेली ही 5 स्टेटमेंट्स आहेत यांचं आपण संदर्भाचं स्पष्टीकरण केलं पाहिजे. यातलं पहिलं पहा. अँड देन वन्स द रिंग्स इज ब्रोकन वी विल गेट टू वर्क अँड शो द पब्लिक एव्हरी डे जस्ट हाऊ इनकॉम्पिटंट द मेयर इज. आता जे काही वाक्य आहे पहा या वाक्यासंबंधी आपण इथं माहिती सांगू शकतो. This statement is said by Hofstad to Billing. Both were ready to publish Dr. Stockman's article in the People's Messenger. Through this article, they wanted to show the public how incompetent the mayor is. Number B. From now on, the Herald shall be my artillery. This remark is given by Dr. Stockman. He is thrilled because his article is going to publish in the People's Messenger. He thinks that the newspaper would be his weapon to expose the corrupt politicians. C number. You ought to be ashamed of yourself. These angry words are spoken by Petra to Hofstad. Petra realizes that Hofstad is supporting her father to get on her good side. Hofstad also suggests Petra not to speak angrily because her father needs his help. Petra speaks these words angrily. Number next. Because your father can't do without my help. These words are spoken by Harold to Petra. Petra realizes that Hofstad is supporting her father to get on her good side. When Petra becomes angry, Hofstad tells her that her father can't do without his help. And
It's by no means the small sacrifice the town will have to make. This statement is said by Peter Stockman to Hostad and Aslaksen. He tells them if the town baths are repaired, there will be burden of tax on common people. Dear students, once again read Act number 3 and prepare your own notes. Thank you for watching. Have a nice day.